ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పకపోతే వాళ్ళు అదే రొట్టె మన మొఖాన్ని కొడతార్రా అయ్యా అంటే వీళ్ళకి అర్థం కాదు. అక్నాలెడ్జింగ్. ఇంటి బయట ఎవరన్నా తిట్టినా నీకు అంతేం ఫీల్ అవ్వవు. కానీ ఇంట్లో అమ్మ హ్మ్. తిడితే యూ విల్ గుంటూరు కారం యూత్‌కి గాదు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కి మాత్రమే అని రాస్తే హా! ఒకడొచ్చి మనమేమన్నా రోడ్ మీద పుట్టామారా? మేము ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చాం గదా! మాకు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి గదా! లిటిల్ లిట్ రాంగ్ వందాచన ఎక్స్క్యూజ్ మీ. You saw that Nagvamshi interview, or you must have heard about it, where he came out and he said that this was a family entertainer. This was for families. And the problem was, వాళ్ళ సినిమా అట్లా మార్కెట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు గుంటూరు కారం హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ మాస్ మసాలా ఎంటర్టైన్ మాస్ మసాలా మసాలా. ఇట్లాంటి అంటే ఇప్పుడు హౌ కెన్ యూ బ్లేమ్ ద ఆడియన్స్ ఆల్సో నో వాళ్ళు పోయి అక్కడ కొంచెం మహేష్ బాబు మాస్ గా చూస్తాం అది ఇది చూస్తాం అనుకున్నారు. There are some scenes, but package देखा जाए तो it's not totally a mass masala. ప్రాంక్ గా వాడుకున్నారు ఎక్కడుంది. See, because I think I don't want to shit on that film. I didn't like it, and but all of that aside, the problem was they didn't market it properly. They didn't have time to market. ఆ లాస్ట్ కుర్చీ మడత పెట్టి సాంగ్ was shot 1 week before release. So వాళ్ళకి ఎక్కడంత టైం ఉంది మార్కెటింగ్ చేయడం. So they didn't అట్లా మాస్ అని చెప్పి ఆడియన్స్ ని కూర్చోబెట్టారు. ఫ్యాన్స్ పాపం డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అని షవ్ చేశారు కదా. అంటే వాట్ ఇస్ దిస్ లాజిక్? ఇప్పుడు సీతమ్మ వాకిట్లో ఉంది. ఇప్పుడు It's a universal movie, I think. You had to categorize it. You put it under family film అని అంటాం. కానీ it's a good film, right? We discuss it, we talk about it. I think what I'm trying to say is it's closer to the tag of family movie అనడానికి it's closer కదా. మహేష్ బాబు fans and very honestly even పవన్ కళ్యాణ్ fans, these two are the last of the biggest stars in Telugu industry. అంటే నీకు ఒక చిరంజీవి తర్వాత నీకు వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ మహేష్ బాబుకి ఆ రేంజ్ లో ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ బేస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ తీసుకైతే ఇప్పుడు మనలా ఇప్పుడు 2000s నుంచి ఆడియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ద రేంజ్ అండ్ ద స్కేల్ ఇస్ హైయెస్ట్, which would also mean that all of the idiots are in this batch one. So see, it doesn't happen with other movies. ఇప్పుడు no take Skanda for example. Skanda Greatest example. Okay, పైన కింద బ్యాష్ చేశారు ఆ సినిమాని. ఏంట్రా ఇది, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బోయపాటియా అది రామ నువ్వు ఏ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మళ్ళీ అది నన్ ఆఫ్ ఇట్ మ్యాటర్. బాలేదంటే బాలేదు. ఈవెన్ టేక్ ప్రభాస్ ఫిల్మ్, టేక్ రాధేశ్యామ్, టేక్ ఆదిపురుష్, ఎవర్ క్రిటిసైజ్డ్ వెరీ హెవీలీ. one controversial opinion. ఆదిపురుష్ నీకు ఇష్టం అని నాకు తెలుసు. Every movie you mentioned about, I kind of liked it, bro. Everything Skanda, fully no brain masala, I liked it. I mean, I was prepared for it. Even Radhesham Adipurush also, I enjoyed it, like full paisa also, according to me. There were errors in the film, big problems with Skanda, but anyways, there are errors in the film that people who watched it pointed out. So Guntur Karam ki వచ్చినప్పుడు మహేష్ బాబు fans, they were very well aware, and I would diss any fan if he says వాడు ఫ్యామిలీ సినిమా ఇది అది అంటే మొఖం నేను కొడతాను. They very well know that it was a writing fault, it was a production fault. Babu was amazing, I agree. I enjoyed watching Mahesh Babu for so long in such great form after a long time. I enjoyed, but there were writing errors, there were very underwhelming stuff in the film, and nobody wants to point that out. Nobody wants to blame it on Trivikram. Nobody no wants to బొక్కల blame it on సీన్లు ఉన్నాయి దానిలో, సో నో నీడ్ ఎట్ ఆల్. అనుకోవట్లేదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పకపోతే వాళ్ళు అదే రొట్టె మన మొఖాన్ని కొడతారా అయ్యా అంటే వీళ్ళకి అర్థం కాదు. Acknowledging, it's main thing. Acknowledge that. Okay, నువ్వు మహేష్ బాబు లాంటి స్టార్ అయినా నువ్వు చెప్తే, నేను యాజ్ అ ఫ్యాన్ ఇఫ్ యూ పాయింట్ ఇట్ అవుట్ దట్ దిస్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ అని నువ్వు చెప్తే గానీ అది దట్ హ్యాస్ బిన్ ఎన్ ఇష్యూ, రైట్? సిన్స్ భరతనే నేను వాజ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్, ఐ లైక్ ఇట్. one analogy, one metaphor is, ఇంటి బయట ఎవరన్నా తిట్టినా నీకు అంతేం ఫీల్ అవ్వవు. కానీ ఇంట్లో అమ్మ తిడితే యూ విల్ సీ అరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఏదో అంటున్నారా, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫ్లా ఇన్ ఇట్, సో ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ రికవర్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో డై హార్డ్ ఫ్యాన్ షుడ్ అక్నాలెడ్జ్. రొట్ట తీస్తే రొట్ట, అది చెప్పడానికి దీస్ ఫ్యాన్స్, ఐ డోంట్ నో, దే ఆర్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్సెక్యూర్, అండ్ ఐ వోంట్ బ్లేమ్ దెమ్ ఆల్సో, బికాస్ లెట్స్ సే నాట్ టు టార్గెట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాన్ బేస్, కానీ దేర్ ఆర్ సర్టన్ యాక్టర్స్, సో కాల్డ్ ఫ్యాన్ బేసెస్, వేర్ దే సిట్ డౌన్ టు ఓన్లీ సిట్ అండ్ డిస్ అదర్ యాక్టర్స్. నౌ టేక్ ద వార్ దట్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్.
fans because of RRR film. Ever since the movie has released, మా రామ్ చరణ్ కి ఎక్కువ లేదు మా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి ఎక్కువ అని it has been an ongoing war on all social media platforms. నాది పెద్దది అంటే నాది పెద్దది అన్న హౌలాగడ్ వల్ల ఊరంతా నాశనం అవుతుంది. These guys NTR fans, they sat down. It was a bad film. I couldn't watch it, but when they sat down to watch it, they sat down with the intention of dissing it because it is a Ram Charan. Ram Charan fans are no less. Every single time something about Devara comes out, they are the first ones to diss it. There are people who do it. I'm not saying their entire fan base do it, but there are people who do that. And ఏమైతుందంటే the other fan base gets very insecure. So take Mahesh Babu's case. ఇప్పుడు they also know ఇప్పుడు గుంటూరు కారం అంతేం మంచి ఫిల్మ్ కాదు or it's a very underwhelming film అని వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. కానీ వాళ్ళు accept చేసేస్తే they have lost అని they go out and they defend them. They say stuff like family కి ఇష్టం లేదు, నేను మాకు ఇష్టం, disaster management. They tell all of the Agnatavasi was a bad, so was Guntur Karam. There is no radar on how bad it was. And one more point, like I was just about to say this, bad film అయిందనుకో, if it's a Brahmotsavam, if it's a Nagadu, where it is like very difficult to like it, డిసైపోద్ది. అదే మీడియోకర్ కంటెంట్ అయిందనుకో అక్కడే నీకు ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ మీడియోకర్ కంటెంట్? Take Pawan Kalyan's filmography post Agnatavasi. Now, I like to call myself a Pawan Kalyan fan, but post Agnatavasi, he's had Vakil Sahab, he's had Bhimla Nayak, he's had Bro. 2 out of the 3 are remakes, right? Coming up, he has a film called Ustad Bhagat Singh that is also told to be a remake of Bro kuda remake kada. Bro, sorry, I'm so sorry. 3 out of 3 are remakes, okay? 3 out of 3 are remakes. All 3 of the films are very bare minimum. Bhimla Nayak and especially Bro, they run on his references. Ante Pawan Kalyan chesina previous nostalgic references mean. So akkada it's not bad, it's not like it's difficult to sit through, it's just very basic. Bro release అయినప్పుడు కూడా మార్నింగ్ షో రివ్యూస్ నేను చూస్తే, రివ్యూస్ అని కాదు, పీపుల్ వర్ టెలింగ్ అండ్ దీస్ వర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ సూపర్ ఉంది మూవీ, బ్లాక్ బస్టర్, దిస్ దట్. నేను పోయి చూసా, థింక్ అబౌట్ 40 miles ఏదో ట్రావెల్ చేసి వెళ్తే ఈవెన్ భీమ్లా నాయక్ ఓకే, బట్ లైక్ ఐ కుడ్ నాట్ డైజెస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దిస్ వాజ్ బీయింగ్ కాల్డ్ ఓకే. ఏంటంటే అదే బ్యాడ్ అందనుకో చెప్పేస్తారు, కానీ మీడియాకర్ ఉంటే దే కాంట్ రిలీజ్ ఎనీథింగ్, దే గో అవుట్ టు డిఫెండ్ ఇట్. అండ్ I think Telugu audience are very confused as to how they should react content that is very normal, content that is not challenging at all. Mediocre definition ఇంకా తెలియట్లేదు. Mediocre definition in the sense bare minimum, as in ivi cheste it will work out. I'll give you an example because Guntur Karam is still fresh in my head. Hero poi villain వాళ్ళ మనుషుల్ని కొడితే ఆడియన్స్ cheer చేస్తారు, కానీ హీరో కి విలన్ తో ఏం రిలేషన్, ఎందుకు ఆ ఫైట్ వస్తుంది, వాట్ ఇస్ ద ఎమోషన్ బిహైండ్ దట్ యాక్షన్ అనేది no one wants to work. సో అక్కడ పోయి ఏదో ఓల్డ్ సాంగ్, when you know the second fight in జగపతి బాబు's బాల్కనీ బ్యాక్యార్డ్ ఏదో ఒకటి, వాళ్ళు ఉంటున్న ఇల్లుకే ఇటు దిక్కు నుంచి తీస్తే జగద్బాబు ఇల్లు, దానికి ఏం లేదు. అక్కడ పోతే అది జయరాం పెట్టే ఒక ఓల్డ్ సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గా వస్తున్నప్పుడు ఫైట్ అయింది కదా, దట్ సాంగ్, దట్ ఫైట్ యు టేక్. My entire theater was dead and this was a 1 AM show on the very first day, let me tell you. The entire theater, they వాళ్ళు cheer చేయాలా లేదా వాళ్ళకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, బికాస్ అక్కడ వాడు కొడుతున్నాడు సరే, కానీ కొట్టడానికి ఎమోషన్ ఉందా లేదు. రికార్డ్ ఉందా? The bigger problem with Guntur Karam was that this comes from a filmmaker we have grown up watching and we have who's sort of like already such a important phenomenon in our lives, who's done masterpiece after masterpiece after masterpiece. Coming from him a very ఏమంటారు అగైన్ జస్ట్ అనాలజీ, అమ్మ చేసిన వంటే కానీ ఉప్పు కాస్త అటు ఇటు అయింది ఈసారి. ఇట్ వాస్ లైక్ దట్, సంథింగ్ ఇస్ ఫాల్ట్. వి నో త్రివిక్రమ్, లైక్ బై నువ్వు నాకు నచ్చావు, మన్మధుడు, గ్రేట్ మూవీస్, అతడు, కలేజా, గ్రేట్ మూవీస్. ఏదో ఒకటి మిస్ ఫైర్ అయింది, అలా అల్లం వెల్లుల్లి ఎక్కువ పడిపోయింది. సో that exactly was the problem I felt. అంటే that is mediocre. అంటే వాడు కొడుతున్నాడు, the fight might be maybe or may not be composed well, it is subjective, but వాడు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాడు and that is supposed to ignite the audience sitting in the theater. But for how long, you know, Rajmouli says, I'm not comparing filmmakers, but Rajmouli says one thing, he says first day cinema, he said this on like when he was promoting for Oscars RRR, he said this in a show. He said India lo itla first day theater lo papers all day, yeah exactly, మొత్తం celebration untadi, you can barely hear the dialogue during the scenes. But my wish is that kind of celebration should happen on the 10th day and the 11th day also, because first day ఆ యాక్టర్ కోసం ఎవడన్నా వచ్చి చేస్తాడు. నీకు if you have NTR, you have Ram Charan fans, all of them will come, they will celebrate. The theater is bound to be deaf, there is no doubt about it. But
10th డే 11th డే కూడా అదే లెవెల్ సెలబ్రేషన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు చూడు, దట్ ఈస్ ద రియల్ ఫేమ్. I kind of disagree with this Rajmouli statement also. 10th day చేయాలి. It's like దోశ పెనం మీద తీసినప్పుడు వేడిగుంటది బ్రో, సర్వ్ చేసినప్పుడు అంత I think వేడిగుంటది. You don't get you're that. misunderstanding the statement. The point over there is when you watch it for the nth number of times, you should still feel that excitement. Now it doesn't only mean an action. If you watch Son of Satyamurthy gani, or let's take a scene, Atadu interval scene gurtunda niku. What happened? Exactly. Be honest and tell me, how many times have you watched that? At least when you watch, N you cannot number, stop. N number. Exactly. You can watch it multiple times only and only because it is such a well constructed scene. Yes, The yes. card is set up, the point is introduced, then it ends with Mahesh Babu just simply blowing Double a piece bluffing. of that card. Exactly, that turns out to be a mass moment. Bharat Ane Nenulo, if you remember, he comes to the journalist and he says Antakarana Shuddhito. Do you remember that? The entire first half of Bharat Ane Nenu had zero fights, but still it had like 3 or 4 pure mass moments because the plot, because the character are built, are done so right. When you watch it multiple times also like effect ala untundi. So it is subjective. I won't say that ఇప్పుడు నాకు అట్లా అనిపించింది. ఇప్పుడు I didn't like గుంటూరు కారం కాబట్టి others shouldn't like గుంటూరు. My mom seemed to enjoy గుంటూరు కారం. I can't blame her for that. So again I made the point that it is not bad, it is just mediocre. It is just bare minimum. నేనన్నా, and I don't want to accept that as a Trivikram fan. That's all. Movies like Kantara gani, I remember they ran for such long times. People went okay, have you Rewatched seen again. Hanuman? Have you seen Hanuman? Of course. A crazy movie, bro. It all touches the fundamental right. Like I wholeheartedly I liked it. Fair enough. Like it was a very well made movie. very స్టార్టింగ్ well నుండి చెప్పాను, లైక్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు, టీజర్ చూసినప్పుడు I kind of we kind of talked about it. Like I think you have to watch Hanuman also. మేబీ నేను చాలా అసలు జీరో హైప్ తో లైక్ ద ప్రీమియర్ షోకి వెళ్ళాను. ఐ వాజ్ జెన్యున్లీ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ ద ఫిలిం. కొన్ని అటు ఇటు కానీ, బట్ యూ లుక్ ఎట్ సర్టన్ మూమెంట్స్ awe-worthy. You had to just sit there and experience that. There is that tiny urge in me that's like I want to go just for that scene. Annattu. హనుమాన్ సీన్ లాస్ట్ లో థండర్ వచ్చింది. Yes, exactly. ప్యూర్ గూస్ బంప్స్. That అది మన స్టార్స్ హీరో ఆర్ స్టార్ లెడ్ ఫిల్మ్స్ లో ఇట్ ఈస్ మిస్సింగ్ అనేది, దట్ యు నో దట్ అర్జ్ వేర్ యు ఆర్ లైక్ ఐ వాంట్ గో వాచ్ ఇట్ అగైన్. సో yeah, I think like I said, coming back to my previous statement, Telugu audience are very confused as to how to consume, how to defend if your favorite director gives you a flop. ఫేవరెట్ హీరో డైరెక్టర్ ఇస్తే డైరెక్టర్ ని వేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు హీరోకి ఫ్యాన్స్. No, Trivikram doesn't have 10% of a fan base that Mahesh Babu would have. 10% ఏ డైరెక్టర్ కి అసలు లేదు. Not only on Trivikram. It is a problem, but thankfully ఏంటంటే లాస్ట్ few years లో కొంచెం డైరెక్టర్స్ క్రేజ్ అనేది వచ్చింది. కొంచెం స్కోప్ అండ్ లైట్ స్కోప్ తరుణ్ భాస్కర్ తీసుకు అంటే డైరెక్టర్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారు. So you had a few points to talk about. Next meeting. Next meeting we'll start, and we'll start with your points. Okay. 1 minute.